Mời cô. Yeah, Mr. Drew, you're saying something? Oh, no. Okay. Yes. Please, Yeah. we will start now. Okay. So last week, not even before last time when I teach, I feel pain in my tooth. Yeah, in my tooth, but I don't know what happened. But after next day, I feel very bad pain, very bad pain, and I have to go to the. That time is the evening, so that's why I cannot sleep last night. So that's why I have to go to see the doctor. They made some treatment, and also I have to use a lot of medicine, ibuprofen, paracetamol, amoxicillin, amoxicillin. A lot of after taking a lot of tablets, medicine. Now I feel a little bit better. Better mind. I don't know how to say it in English. Yeah, a little bit pain. I cannot eat from this side. So anyway, luckily now I can come today. That is my nature. If I start something, doing something like a teaching, or I don't want to stop. I have to do. I have how to say, such a passion to go until the end. And I also want my students to have such energy and passion to study. If you start learning, you have to learn until the end. Yeah. But most of the students only few lessons, after few lessons, Nếu mà lấy học trước đi, không chậm one chi month, sau. 2 months, they disappear. Please don't be like that, And here in other class, I see some people, they have the consistency, some students this week they come, next week they don't, and some weeks they disappear and then they come again. And for those students, they don't have and I don't know how to say that. They don't understand it very well. Yeah, they don't understand it very well, and also they lost enthusiasm. Enthusiasm. They don't want to continue like that. So for the students who attend every class, they try not to lose any class. Then they have such a kind of understanding, and they are very motivated to study more and more. So that's why I encourage you not to miss any class. Try not to miss any class. Yeah. Okay, Sally has it. Thì thực sự thì lúc bây giờ thiền sư đang dạy cho quý vị đó là ngài đang bị đau răng, đau rất là nhiều. Mấy cái ngày trước thì thiền sư phải đi bệnh viện khám và bác sĩ đưa cho rất là nhiều thuốc để uống. Nhưng mà điều đó cũng, khi mà thiền sư bị những cái vấn đề về sức khỏe, thì điều đó cũng không có là lý do để mà sư ngừng cái việc mà giảng dạy cho quý vị. Cho nên khi mà càng dạy, mặc dù là sức khỏe không tốt, nhưng mà khi dạy như vậy á, thì sư cảm thấy là không có muốn ngừng, bởi vì mình cảm thấy rằng có cái hào hứng và cái niềm đam mê để tiếp tục
đi đến cho đến chặng cuối. Cho nên đó cũng là lý do vì sao mà thiền sư mong muốn rằng tất cả quý vị phải có được cái sự tinh tấn, sự nỗ lực, đồng thời cái sự nhiệt tâm để mà có thể học cho đến chặng cuối hành trình. Bởi vì sư đã dạy nhiều lớp và cũng đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp mà học viên hôm nay học rồi tuần sau là không học, rồi tuần sau nữa thì học rồi là không học, có nghĩa rằng cái sự tham dự lớp học của họ không có được đầy đủ. Và nếu mà đối với những học viên này đó, học rồi nghỉ và không có coi trọng cái việc mà trau dồi giáo lý á, thì người này họ sẽ không có được cái sự thấu hiểu, cũng như là họ mất đi cái niềm nhiệt huyết để mà tiếp tục cố gắng. Còn đối với những vị nào mà mình luôn nỗ lực để mà tham dự các lớp học một cách đầy đủ, họ cố gắng hết sức để không có bị lỡ cái buổi học nào, thì những người này họ sẽ có được cái sự hiểu biết nó sẽ tốt hơn, đồng thời họ cảm thấy được truyền động lực để mà tiếp tục trau dồi cái việc học của mình. Chính vì điều đó cho nên thiền sư cũng khuyến khích tất cả quý vị học viên có mặt ở lớp học này hãy tiếp tục cố gắng, đừng có bỏ lỡ lớp nào và hãy cố gắng cho đến cuối cái hành trình. So last week we talk about the beginning of the virtue is the beginning of the dispensation, and concentration is the middle of dispensation, and understanding is the end of dispensation. We last week we talked about this with a lot of information. And also we talk about the 10 unwholesome action and 10 wholesome action. Yeah. And also if we don't have the morality, these 4 kinds of bad result we have to receive. Yeah, we have to receive if we don't keep the precepts. So if you keep the precept, or if you practice morality, you can avoid this kind of unwholesome results. Yeah, bad results. We have already talked about that. And by virtue, you can have the Dvajja, 3 kinds of clear vision. But I have already talked, only the virtue, you cannot achieve the 3 kinds of clear vision. Established in virtue, and you must practice the concentration, samatha and vipassana. Then you may have 3 kinds of vision, but you have to start with the virtue. And then by concentration, you can attain the chala penya, the 6 kinds of direct knowledge, yeah, and knowledge of supernormal power, etc. Yeah. Mr. Dun, can you accept the students? Mr. Dun, because Siali also busy, yeah? Yes. I'm sorry. Yeah, Siali also I might will be busy. Yes. Okay. And by understanding, by wisdom, by panya, 4 categories of discrimination can be achieved, can be obtained. Yeah, this 4 discriminations is a Patisambhita, and we have already finished. So today I want to continue to this paragraph. Yeah. Tuần trước Yeah, okay. Yeah. Những cái buổi học trước thì thiền sư đã hướng dẫn cho chúng ta về cái việc đó là giới hạnh là đoạn giữa, định là đoạn giới hạnh là đoạn đầu, định là đoạn giữa và trí tuệ là đoạn cuối trong cái giáo lý của Đức Phật.
Tuần vừa rồi thì Thiền sư đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thông tin về 3 cái chặng này rồi. Đồng thời cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết về 10 cái thập thiện nghiệp và 10 cái thập bất thiện nghiệp. Và cũng có đề cập rằng nếu mà chúng ta không có giới hạnh làm nền tảng thì chúng ta sẽ phải chịu đựng 4 cái kết quả xấu, bốn cái kết quả rất là xấu. Cho nên là và ngược lại, nếu mà chúng ta trau dồi viên mãn cái giới hạnh của mình thì chúng ta có thể tránh được 4 cái kết quả xấu từ những cái thập bất thiện nghiệp đó. Bằng giới hạnh, bằng thông qua cái việc mà trau dồi giới hạnh thì chúng ta mới có thể là chứng đắc được tam minh, đó là lậu, đó là túc mạng minh, đó là sanh tử minh, đó là lậu tận minh. Nếu mà không có giới hạnh thì nếu không có giới hạnh làm nền tảng thì chúng ta sẽ không thể nào mà thực hành thiền định lẫn thiền tuệ. Và khi mà không có thực hành được thiền thì chúng ta sẽ không thể nào mà chứng đắc được lục thông. Cũng như nếu mà không thực hành thiền định lẫn thiền tuệ thì trí tuệ sẽ không có sinh khởi. Thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà chứng đắc được bốn pháp vô ngại giải. So today new information is the avoidance of the extreme called devotion to indulgence of sense desires, kama sukhanlika nuyoga. Is shown by virtue. The avoidance of the extreme called devotion to mortification of self, atta kilamata nuyoga, is shown by concentration. The cultivation of the middle way, majjhima patipada, is shown by understanding. So this one also about the sila, samadhi, and panya. So the first sentence, the first one, devotion to indulgence of sense desire. In Pali is kama sukhanlika nuyoga. So this Pali words you may find in the Dhammacakka Bodhana Sutta. Dhammacakka Bodhana Sutta. Kama sukhanlika nuyoga. It's shown by virtue. So what does it mean that? What does it mean that? So here virtue, you have already know that it is a sila or precept or morality. Kama sukhanlika, Kama sukhanlika nuyoga is devotion to indulgence or sense desire. So how can we understand what is the real meaning? As a human being, as a human being, for example, when you go to the city center, for example, just an example, take it as an example. When you go to the city and you find a man, who has already married, and then you may have some kind of feeling. You want to, you want him to be a partner, but he has already married. Then, if you don't have the morality, you may try to tell him, please be my partner, and then you may do a lot of bad things. So if you have the virtue, morality, or if you keep the precepts, he is already got married, then I should not do that. So you can avoid, indulgence of sense desire. So it means like that. And in other words, you may see such an example. This example, like you can see the animals, dogs.
and a male dog want to mate a female dog, he has no no difference. He is my mother, he is my sister, he is married, don't has no marriage, of course, but example, I mean, what I mean is, dog has no virtue, no morality, then he can indulge of sense desire all the time. So human beings are not animals, so that's why we have to practice a virtue. So if a man or woman has no virtue, no morality, no precept, he is like animals. Yeah, so he may indulge of sense desire all the time like animals. So that's why Kama Sukhalika Yoga is always following your, I don't know how to say, your sense desire. Yeah, sense desire. If you want to do something, you never think this is we should do or we should not do. You never think. You never think. If you want to do something, he follows that sense desire. She follows that desire. So that's why if we practice the virtue, morality, we can avoid of the extremes called Kama Sukhalika Yoga. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về những cái cực đoan. Cực đoan đầu tiên là tránh xa cái cực đoan mà hưởng thụ dục lạc hay là mê đắm trong dục lạc. Và cái cực đoan thứ hai đó là khổ hạnh ép sát. Thì cái cực đoan đầu tiên á, là mê đắm dục lạc này sẽ được nêu bằng giới. Còn cái cực đoan mà ép sát khổ hạnh đó, thì nó được nêu bằng định. Nhưng mà làm sao để mình có thể hiểu được cái cụm từ là lợi dưỡng hay là mê đắm dục lạc? Cái cụm từ này nó mang cái nghĩa nó sâu hơn rất là nhiều. Thì ở đây á, cái từ mà gọi là lợi dưỡng hay là mê đắm dục lạc, tiếng Pali đó là Kamasukhalika Yoga. Thì để mà hiểu rõ cái từ này á, thì mình có thể cái từ này nó được đề cập trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và để hiểu cái từ này thì mình sẽ mượn một cái ví dụ. Chẳng hạn như khi mà mình đi vào cái trung tâm thành phố và mình thấy được một cái người đàn ông đã lập gia đình rồi. Nhưng mà ví dụ như cái người đàn ông này có một cái sự hấp dẫn nào đó mà khiến mình có cái cảm giác rằng là gì, mình muốn trở thành một cái người bạn đời của họ. Nhưng mà rõ ràng cái người này đã kết hôn rồi ha. Cho nên là nếu mà mình không có giới hạnh thì mình sẽ cố gắng tìm cách nào đó để mà mình gian díu với họ, và mình sẽ làm rất là nhiều cái điều xấu xa. Còn ngược lại, nếu mà mình là một cái người có tu dưỡng, mình biết được rằng cái người này đã có gia đình rồi, thì mình sẽ không thể nào mà làm những cái điều chẳng hạn như là khiến gọi là cố gắng hấp dẫn với họ, hoặc là để có được họ, hoặc để gian díu với họ. Thì nếu mà mình có giới hạnh làm nền tảng, mình có đạo đức, thì mình sẽ cố gắng tránh xa những cái ham muốn nó xuất phát từ cái dục lạc của mình. Quý vị cũng biết được rằng á, mình có thể nhìn thấy những con chó. Khi mà con chó đực nó giao phối với những con chó cái đó, thì nó sẽ, đặc biệt là đối với những con chó đực, nó sẽ không có cái sự phân biệt trong cái việc là cái con chó cái đó là mẹ nó, hay là chị nó, hay là con gái của nó. Bởi vì cái loài chó nó không có giới hạnh, nó không có trì giới, không có giới hạnh, không có đức hạnh gì cả. Cho nên đó là lý do vì sao á, loài chó nó gọi là gì, nó dính vào cái việc là gì, những cái dục lạc, lúc nào cũng rơi vào cái sự mê đắm dục lạc. Còn đối với chúng ta là con người, chúng ta phải khác đi, chúng ta cần phải trau dồi giới hạnh. Bởi vì nếu mà không có giới hạnh, không có đạo đức, thì loài người cũng giống như động vật mà thôi.
Và nếu mà chúng ta sống đời mà giống như động vật thì có nghĩa rằng lúc nào mình cũng trong cái tình trạng là ham muốn và thèm khát. Cho nên chính vì điều đó cho nên là gì? Cái chữ mà Kamasukhalika Yoga đó có nghĩa rằng là chúng ta luôn luôn rơi vào cái tình trạng là gì? Ham muốn tận hưởng những cái dục lạc giác quan. Nếu mà chúng ta làm điều gì đó thì chúng ta phải suy nghĩ rằng điều này có nên làm hay là không. Bởi vì khi mà chúng ta làm một điều gì đó mà chúng ta không có sự cân nhắc thì rõ ràng rằng chúng ta rất là dễ dàng rơi vào cái tình trạng là gì? Để cho cái phiền não tham dục đó nó xoáy mình và khiến cho mình bị mất kiểm soát. Chính vì điều đó cho nên là gì? Để mà tránh được cái việc mà đam mê và đắm chìm vào cái dục lạc này, chúng ta còn phải trau dồi và phát triển giới hạnh. So these days, nowadays, the people are, most of the people are devoted to indulgence of sense desire, and especially in the wisdom countries, the people they don't have a control, yeah. But not all people, yeah, not all people, of course, but most of the people, when they want to do, when they have the desires, they follow that desire. They go to the nightclub and they go to other, what is it? Only for the pleasure. So they follow their desires all the time. So they think if you fulfill your desire, you will be happy. You think like that, but actually, by following or by indulgence and of the sense desire, you cannot get the happiness. Yeah, this is just extreme. We have to try to avoid this extreme. Yeah, so that is one extreme. We have to avoid this extreme by virtue. And the next one is the avoidance of extreme, called devotion to modification of self. So this one is a little bit difficult to interpret, but I will try my best. So Atta Kilamata Nuyoga is modification. If you look at the dictionary, you cannot get the the complete or complete. This is not a complete translation. So Atta Kilamata, the meaning of the Atta Kilamata Nuyoga is the hurting or harming ourselves, yeah, harming ourselves. For example, at the time of the Buddha, some people, they practice by lying on the by lying on the very sharp things, yeah, very sharp things, and also they are drowned in many minutes, yeah, in the river, and also they carry a lot of big things. So a lot of extreme, yeah, they practice. One thing you can remember is the Buddha's practice 6 years, yeah, 6 year Dokara Jariya, yeah, Dokara Jariya, without eating enough, and the body of the Buddha very thin, extremely thin. So this is self-modification, Atakila Mata Nuyoga. So this one also extreme. So this one also extreme. We have to avoid this extreme as well. And in other words, you can compare with this extreme, the avoidance sense, the first extreme, and this is second extreme. So the first extreme is
if you have a desire, if you have a desire, then you follow it. You never try to control, or you never think this should be done or should not be done. So second is you control too much, yeah, extremely control. So this one also, I think from my point of view, is very difficult to understand. But if you compare the third cultivation of middle way, then you will understand more. So here, as a second extreme is self-modification. This one also, by practicing with the Attakilamata New Yoga, by practicing like some people who practice without eating, lying on the very bad bed, and also practicing staying near the fire, There's a lot of Adda Kilometer New Yoga practice. And also at the time of the Buddha, some people practice like a dog. They sleep like a dog, they eat like a dog, and also, yeah, everything they behave like a dog. Some people, they practice like a cow, yeah, they eat like a cow or something like that. And so a lot of Adda Kilometer New Yoga self-modification practice. We have to avoid such extreme as well. So the third one is the cultivation of middle way. The Majjhima Patipada is shown by understanding. So second one, if to avoid the extreme called devotion to modification of self, is shown by concentration, yeah, samadhi, by practicing the samatha meditation, yeah, by practicing the samatha meditation according to the teachings the Buddha guided. So the third is the cultivation of middle way. Majjhima Patipada is shown by understanding. So this one also, even in Myanmar, most of the people, they don't understand Majjhima Patipada, the middle way. So actually, the middle way, if we want to understand the middle way, we have to know the Noble Eightfold Path. Yeah, Noble Eightfold Path. So, okay, let's talk about the Noble Eightfold Path. Yeah, because it is not shown here, but I will write here. So Noble Eightfold Path is the first is Samadhi. Yeah, Samadhi. Samadhi. So what is Samadhi? Yeah, Samadhi. Sama means right, deity means view. So there is a lot of translation, but generally it is translated as right view. Yeah, right view. So what is right view? What is right view? This one, for that as well, if you have already learned the Abhidhamma, is easy to understand. Yeah, right view. So right view, I prepare this one. Wait a minute. For those who have already learned the Abhidhamma, you will understand that. Yeah, right view. So which mental factor is a right view? Is it
52 mental factors. Yeah, is it Panyendari? Yeah, Panyendari, non-delusion. It is a right view. Yeah, it is a right view. You can give you can suggest me. It is too much complicated. For those who have not learned Abhidhamma, it will be more complicated. But please be patient, and then you will understand, or you will have some information. So out of these 52 mental factors, the right view is Panya, yeah, wisdom. Yeah, Panya, wisdom. Only that you may not understand. Yeah, you may not understand. So Panyendari, if we compare connect with the 89 or 121 consciousness. Yeah, this is 89 or 121 consciousness. So right view, right? Which consciousness are together with the right view? Generally speaking, yeah, generally speaking, here 4, yeah, here Jnana Sampayutta, yeah, Jnana Sampayutta, and here Jnana Sampayutta. Here is 4 consciousness, yeah, and also here as well 4 consciousness, and here as well 4 consciousness, and here 15 consciousness, and here 4, and here 8. So all these consciousness can be together with right view, Panya. Yeah, Panya. So generally speaking, all these consciousness are together with Panyendari or Panya or right view, but and here Samadhi is practice. Yeah, practice. It must be action. Yeah, it must be action. So so out of this consciousness, Mahavibhaga is a resultant consciousness. Yeah, resultant consciousness. So that's why you have to remove that one. And also, out of these 15, these 5 is resultant consciousness. So this 5 as well, you have to remove. And this 4 is also resultant consciousness. So that's why this 4 as well, you have to remove. So only wholesome consciousness associated with knowledge, and 4 functional consciousness associated with knowledge, and 5 material sphere, wholesome consciousness 5, and functional 5. Here as well, immaterial sphere, wholesome consciousness 4, and functional 4, and supramundane consciousness 8. So if you want to understand the Samadhi can be together with 4 wholesome consciousness associated with knowledge. Do you understand what I mean? It might be more deep. You can give me advice, because last week students told me
all students already learn the Abhidhamma. So that's why, yeah, I'm linking. Yeah, I'm linking with the Abhidhamma. That might be that might develop your understanding. Okay, Sally has you can translate. Hello. Oh, she disappeared. She disappeared. Maybe internet problem. Yeah, internet problem. Is there anyone who wants to give me a suggestion? Do you understand what I'm teaching and linking with the Abhidhamma? Okay. How should we do? The translator is not here. Devante, can you please kindly wait for a few minutes? I will contact her. Devante. Okay. I will pause the recording. Yeah. I will pause the recording. Okay. Cái Zoom cài đặt là sau 30 phút thì không vào được nữa ạ. Thì cô bây giờ cũng không vào được Zoom ạ. Có vị nào có cách nào? Dạ em mở rồi đấy ạ. Dạ. Vậy đã có báo không vào ạ. Dạ vâng. Chắc chờ một chút xíu thôi chị ạ. Dạ vâng. So Phante, we wait just a few minutes. Don't worry. Okay. Yes. Okay. Just a few moments. I will pause. Các nước về phương Tây thì người ta cảm thấy là người ta gọi là cái khả năng mà kiểm soát trước những cái ham muốn của họ nó rất là kém, cho nên đó là lý do vì sao. Cho nên là gì? Bởi vì cái sự kiểm soát nó quá kém như vậy, cho nên là họ thường làm theo những cái mong muốn mà cái bản năng mách bảo. Chẳng hạn như là khi mà họ đến những cái quán bar, những cái vũ trường hoặc những night club thì họ thường bị hấp dẫn bởi một đối tượng nào đó và họ gọi là thực hiện những cái hành động xấu xa, bởi vì họ mất đi cái sự kiểm soát đối với những cái ham muốn dục lạc nó khởi lên ở trong cái tâm của họ. Cho nên là gì? Cho nên mình phải suy nghĩ rằng gì? Nếu mà mình chỉ đơn thuần là gì? Làm theo những cái dục lạc nó thôi thúc mình đó, thì rõ ràng rằng mình sẽ không có được cái hạnh phúc thực sự. Thì cái kiểu mà làm theo những cái ham muốn dục lạc đó, đây là một cái kiểu cực đoan, đó là gì? Đam mê vào những cái thú vui trần tục. Và cái cực đoan này chỉ có thể được thực hiện nhờ giới hạnh. Yếu tố thứ hai đó là gì? Mình cũng sẽ tránh cái cực đoan thứ hai, đó là cái tránh cực đoan khổ hạnh. Thì đối với cái trường hợp này thì sẽ nó hơi khó để mà đưa ra được một cái ví dụ chi tiết để mà hiểu. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể nhìn vào cái chữ là mortification bằng tiếng Anh đó, thì rõ ràng rằng nếu mà chúng ta tra từ điển đó, thì cái từ này nó không thể nào diễn đạt trọn vẹn cái ngữ nghĩa của cái việc khổ hạnh này. Cái chữ này mình có thể trong cái trường hợp cái cực đoan này mình có thể hiểu được rằng là gì? Là cái hành động mà mình hãm hại, mình gây tổn hại đến chính bản thân mình. Chẳng hạn như thời Đức Phật có rất là nhiều cái hình thức tu tập mà nó mang cái tính cực đoan này. Chẳng hạn như là người ta thực hiện hạnh con bò, hạnh con chó, người ta ăn, ngủ, rồi cư xử, hành động như là một con vật, như con chó hay là như con bò. Rồi có những người thì thực hành theo cái hạnh là gì? Sinh hoạt ở những nơi có cái điều kiện rất là khắc nghiệt, hoặc là ngủ nghỉ ở những cái ngủ nghỉ hoặc là nằm trên những cái vật rất là sắc nhọn, vân vân. Thì cái việc mà gọi là gì? Kiểm soát quá mức để không cho cái ham muốn và dục lạc nó sinh khởi, thì cái sự kiểm soát quá mức này nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là gì? Cực đoan thứ hai, đó là gì? Ép sát khổ hạnh. Và chính vì điều đó cho nên mình cũng phải tránh luôn cái cực đoan này. Và cái cực đoan mà tránh cái thực hành khổ hạnh ép sát, nó chỉ được thực hành viên mãn bởi định. Và định này có được từ cái việc trau dồi, phát triển, thực hành thiền định Samatha theo như những cái lời dạy của Đức Phật.
Và khi mà mình biết được cái bản chất của hai cái cực đoan này thì sẽ có một cái con đường mà nó dung hòa hai cực đoan này, được gọi là con đường trung đạo Majjhima Patipada. Thì cái để mà thực hiện được cái con đường trung đạo này, nó được thực hành viên mãn nhờ trí tuệ, nhờ sự hiểu biết. Thực ra mà nói ở Myanmar thì người ta không có hiểu về cái chữ trung đạo này một cách chi tiết. Nhưng mà cho nên nếu mà chúng ta muốn hiểu cái chữ trung đạo này là như thế nào thì mình có thể có sự kết nối rằng trung đạo ở đây có nghĩa là con đường thánh đạo 8 ngành, đó là bát thánh đạo. Và thiền sư có đề cập chi tiết đến cái nhánh đầu tiên, đó là Samadhi, hay được gọi là chánh kiến. Chánh kiến đi đầu. Nếu mà chúng ta học vi dụ pháp thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu. Thì trong vi dụ pháp thì sẽ có 50 tâm sở. Thì trong 50 cái tâm sở hay là sở hữu tâm đó, có một cái tâm sở được gọi là tâm sở vô si. Thì tâm sở vô si này chính là chánh kiến, hay mình có thể gọi tâm sở vô si này chính là trí tuệ. Tâm sở vô si này chính là chánh kiến. Có kết nối một chút xíu đến kiến thức vi dụ pháp thì có tổng cộng là 89 hoặc 121 tâm. Vậy thì cái tâm nào nó kết nối với cái tâm sở vô si hay là tâm sở chánh kiến này? So, Devante, can you show me the slide with the Abhidhamma knowledge? Okay. Yes. This one? No, Bante. The Abhidhamma. Yes, it is. Mental factor, and this is The next one the next about one. Yeah. yes. Panya. About the consciousness. Yes, indeed. This is a mental factor. I would like to see the slide of consciousness. Consciousness here. Yes. Yeah. Thì cái tâm sở vô si hay chánh kiến đó, thì sẽ có những cái tâm nó đi cùng. Đó là đầu tiên là hai cái tâm gọi là thọ xả, gọi là có trí tuệ đi cùng, hợp trí đó. Rồi tiếp tục là hai cái tâm thọ hỷ hợp trí. Tiếp theo là hai cái tâm thọ xả hợp trí. Và ở cái gọi là tâm đại thiện dục giới á, thì sẽ có 4 cái tâm này. Còn và sẽ đối với tâm quả thì sẽ có 4 cái tâm đại quả. Còn đối với các cái tâm mà thuộc sắc giới thì sẽ có 5 cái tâm. Còn đối với tâm sắc giới là có 5 tâm. Có cái này gì? Sắc giới là có giới là có 10 tâm. Trong đó và tâm vô sắc giới thì có 4 tâm, và tâm siêu thế là có 8 tâm. Như vậy thì tổng cộng sẽ có là 30 tâm. Có 30 tâm, nó mang cái đặc tính là trí tuệ. Đối với những ai mà mình không có học vi dụ pháp á, thì cái vấn đề này nó hơi khó hiểu một chút. Và ngược trở lại thì nếu như những ai đã có kiến thức vi dụ pháp rồi thì khi mà học đến cái phần này thì sẽ giúp cho quý vị phát triển hơn nữa cái kiến thức của mình, và từ đó có thêm cái gọi là từ đó hiểu hơn nhiều hơn về chánh kiến là gì. Còn tuy nhiên á, cái chánh kiến này á, thì nói về mặt lý thuyết á, như vậy vẫn chưa đủ, mà nó cần phải áp dụng vào việc thực hành. Và thực hành như thế nào? Thì chẳng hạn như trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, nếu mà chúng ta muốn áp dụng chánh kiến trong đời sống của mình, thì khi mà chúng ta muốn làm điều gì đó thì chúng ta cần phải làm có trí tuệ đi cùng. Ví dụ như khi mà mình nhìn thấy những cái bông hoa nào đó,
nếu mà mình có cái thái độ gọi là dính mắc hoặc là ham muốn, mình cảm thấy ô cái bông hoa này đẹp quá, tôi muốn có cái bông hoa này, thì với chánh kiến mình nhận biết được rằng là gì? Thái độ này là thái độ ham muốn, đây là một cái tâm bất thiện cần phải loại bỏ. Hoặc khi mà mình thấy một cái bó hoa, mình khiến mình gợi nhớ đến một cái chuyện, chẳng hạn như là mình bị người yêu chia tay, mình không còn nhận hoa được nữa, mình không còn bên cạnh họ nữa, cho nên khi mà nhìn thấy đóa hoa đó thì sao, mình bực bội, mình khó chịu. Thì cái trạng thái tâm khó chịu bực bội này cũng là một trạng thái tâm bất thiện cần phải loại bỏ. Mà để mà biết được trạng thái tâm thiện là tham, được gọi là để mà nhận biết được trạng thái tâm bất thiện, tham, dính mắc hay là sân bực bội, thì bắt buộc phải có chánh kiến mình mới có thể nhận biết được. Hoặc là khi mà mình nhìn thấy một cái đóa hoa đó, cũng đóa hoa đó, nhưng cái thái độ của mình là gì? Ô, những bông hoa này rất là xinh đẹp, và nguyện mong rằng tất cả mọi người trên thế gian này cũng xinh đẹp như đóa hoa này. Thì khi mà có cái thái độ này khởi lên, thì đây chính là cái sự bi mẫn, là cái lòng từ. Và trạng thái tâm này là một trạng thái tâm thiện cần phải được phát triển. Chính vì điều đó cho nên là gì? Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, rõ ràng mình có thể vận dụng những cái chánh kiến để mà mình có thể phân biệt, nhận biết được rằng khi nào cái thái độ của mình là thiện, khi nào thái độ của mình là tâm bất thiện, để có sự điều chỉnh phù hợp. Thời Đức Phật thì có nhiều vị khi bằng việc nhìn vào cái bông hoa sen đang nở thôi, nhưng mà vị đó đã lấy cái đề mục hoa sen, là lấy cái bông hoa sen đang nở làm đề mục để quán chiếu sâu sắc về sự vô thường của cái bản chất tự nhiên của sự vật. Và đây là một cái phương pháp thực hành Vipassana. Thì đây chính là chánh kiến. Thì cái thể mục này là một cái điều rất rất là thú vị mà chúng ta có thể nói nhiều hơn về nó. Okay, I'm sorry if you complicated. So here, what I mean is samadhi. If you do with knowledge, if you do the good deeds with knowledge, knowledge, it is right view. If you do something with greed, hatred, it is wrong view. It's the wrong view. If you practice samatha correctly with right attention, right intention, and this is the right view. If you practice the vipassana with the right attention, it is right view. That's briefly to say the right view, samadhi is that. Nói tóm lại thì chánh kiến có nghĩa rằng khi mà quý vị làm những cái hành động thiện nào đó với trí tuệ đi cùng, thì đây là chánh kiến. Nếu quý vị làm điều gì đó mà có cái tâm tham hay là tâm sân đi kèm, thì đây là tà kiến. Nếu quý vị thực hành thiền định một cách đúng đắn với cái tác ý đúng đắn, thì đây là chánh kiến. Nếu quý vị thực hành thiền Vipassana một cách đúng đắn với tác ý đúng đắn, thì đây cũng là chánh kiến. Thì đây là những cái trường hợp ngắn gọn để cho chúng ta có thể hiểu được chánh kiến là gì. And so we are talking about the two extremes. One extreme is in devotion to the indulgence of sensual desire, and another extreme is self-modification. I want to give you an example. If you look at the flowers, I told you, you may have attachment. You may have an attachment to the flowers, and that is one extreme. Another extreme is flowers. It can make us problem. That's why if you see the flowers, then you don't want to see the flower. You reject the flowers. You reject all the properties in life. This one also self-modification. So you don't want to get attached to the flower. You don't have to throw the flower.
You have to look at the flowers with the right view. This is samadhi. Thì chúng ta vừa bàn xong, vừa học xong hai cái cực đoan. Cực đoan đầu tiên đó là lợi dưỡng hay tham đắm trong dục lạc, và cực đoan thứ hai đó là sự khổ hạnh ép sát, kiểm soát quá mức cái việc mà mình tận hưởng những cái ham muốn. Thì chẳng hạn như khi mà nhìn thấy một bó hoa, thì nếu mà mình khởi lên cái tâm ham muốn và dính mắc nó thì đây là một cái cực đoan. Nhưng mà nếu khi mình nhìn bó hoa đó có cái vấn đề xảy ra, nảy sinh trong tâm mình, chẳng hạn như mình muốn từ bỏ nó, từ chối nó, muốn ném nó đi, thì đây cũng là một cái cực đoan. Thì còn nếu mà mình cái thái độ của mình là không có mong muốn có được bó hoa, cũng không có mong muốn là ném bỏ, giày vò nó, thì và chúng ta chỉ nhìn bó hoa như chỉ nhìn mà thôi, thì đây là cái thái độ gọi là chánh kiến. There is a page. Okay. So next one is a Sama Sankappa. Yeah, Sama Sankappa. So Sama Sankappa, it is translated as a right thought. Yeah, right thought. This one as well, Sankappa. So right thought. We have to look at in the 52 mental factors. Yeah, 52 mental factors. What is the right thought? Where is the right thought? Right thought will be here. Vitakka. Yeah, Vitakka. Vitakka, it is translated as an initial application. So initial application. What is initial application? It's a very difficult to translate the Pali into English and other language. So Pali itself is very clear. But if we translate to another language, it will get confusion. So Vitakka. So here all the students may have knowledge how to practice the samatha. Yeah, samatha. For example, breathing in, breathing out, the anapana sati, anapana meditation. And if your teacher said, okay, let's start to practice meditation, then you close your eyes and then you prepare your body, after preparing everything, and you put your mind to your nostril, yeah? You put your mind to your nostril, and your mind is come to your touching area of the air or your nostril, and this is called the initial application. And you put your mind there, yeah? So you start to practice meditation. This is Vitakka, yeah? This is Vitakka. And Vitakka in Pali is putting and taking the mind to the meditation object. Yeah, this is called the Vitakka. So what is Vitakka? Sama Sankappa. So again, to understand what is the meaning of the Sama Sankappa, and you have to look at the consciousness together with the Vitakka as well. This is a Abhidhamma, Chittasika, yeah, Abhidhamma knowledge, yeah. So I will not talk very, very detailed, but overview for the Abhidhamma students, yeah, overview. So Vitakka, how many consciousness can be together with
Vitakka out of all these consciousness. So these 5 cannot be together with Vitakka. And these 5 cannot be together with Vitakka. So out of these 54, altogether 44 consciousness. Yeah, 44 consciousness. These 8, these 2, and here 2, and here 3, and here 24. All together 44 consciousness are together with Vitakka. And again, here in 5 material sphere consciousness, in the first jhana, you see the Vitakka here. Yeah, second jhana and so on and so forth, you cannot see Vitakka. So here 1 consciousness. Here as well, you will have 1 consciousness. Here as well, you will have 1 consciousness. All the 12 immaterial sphere consciousness, there's no Vitakka there. Yeah, no Vitakka there. And for Sotapadimagga, there are 5. This one, if we say the, what is it, 40 Lokodara Citta, you have to make this with this with 5 jhana. Yeah, here is first jhana, and second, third, fourth, fifth. Yeah, with jhana. So here in Lokodara as well, you will have 8 first jhana. 8 first jhana. So altogether, this 44, and here 3 first jhana and 8 first jhana, altogether 11 first jhana. So 55 consciousness are together with Vitakka. Yeah, Vitakka. Initial application. So this is Noble Eightfold Path. Noble Eightfold Path. So that's why all the unwholesome consciousness have to be removed. Yeah, have to be removed, because Noble Eightfold Path is the what is it? The factors that can lead you to Nibbana. So unwholesome consciousness cannot lead you to Nibbana. Yeah, Nibbana. And this somebody receiving consciousness, investigating consciousness. Here, Sampradechana, receiving consciousness, investigating consciousness, also cannot be included in the Sammasankappa. And rootless functional consciousness 3 as well cannot lead you to Nibbana. Yeah. So what is left here? Mahakusala. Yeah, Mahakusala, sense sphere, wholesome consciousness 8. You will have 8 consciousness. Yeah, that consciousness, that sense sphere, wholesome consciousness can lead you to Nibbana, and can lead you to the higher level of life, like a Deva, something like that. And Mahavipaka is just result. Just result. It's not action. Mahavipaka also cannot lead you to Nibbana. So that's why Mahavipaka as well cannot be included here. And the Mahakiriya.
So how about Mahakiriya? Mahakiriya is the possessed by the persons who have already attained Nibbana. So for those as well, you don't need. Yeah, don't need. But if we don't exclude, no problem. Yeah, no problem. So that's why here Mahakiriya 8. Yeah, and here first jhana and 5 material sphere consciousness, wholesome consciousness 1. Here first jhana 1 as well. This is resultant. So that's why resultant consciousness cannot lead you to anywhere. I hope you understand this Abhidhamma knowledge. So this resultant we have to remove. And so only 2 first jhana, only 2 first jhana here, and Logottara 8. So how many consciousness left? I will delete all these. It will confuse. Sally, can you translate? But I want to finish a little bit. So at least you will have Sama Sankappa. Sama Sankappa is this 8, yeah? This 8 sense sphere, wholesome consciousness, and this 8 sense sphere, functional consciousness. Yeah, now 16 here, 5 material wholesome consciousness 1, and this 1 you don't need, we have to exclude it, and here as well 1, and here 8. So how many consciousness represent the Sama Sankappa? So Sama Sankappa, right thought, is the name of this consciousness. So for example, if you are doing good things, if you look at the flower, I may use the same example because I don't want to confuse. I don't want you to confuse. So that's why if you look at the flowers, you think to do the good things by looking at the flowers, not to go for the attachment, not to go to the hatred. If you look at the flower, oh, beautiful flower, all the people, all the beings around the world may be beautiful, like this flower. This is good deeds. Yeah, this is good deeds. And so don't say, oh, if you look at the flowers, oh, I may be beautiful like the flowers. that might be attachment. That might be attachment. And also at the same time, if you look at the flowers, oh, everything is impermanent. This is a vipassana, yeah, and this is impermanence. Or if you look at the flowers, oh, I want to donate to the Buddha image. I want to offer to the Buddha image. This is a right thought, right thought. So right thought, Sama Sankappa, is like that. But if you want to say with the Abhidhamma knowledge, is Sama Sankappa is the name of this consciousness. I hope you got it. Okay, Sally. Cái phần thứ hai đó là Sama Sankappa, đó chính là chánh tư Right duy. thought, yeah. Right thought, chánh tư duy. Thì để mà hiểu cái chánh tư duy này như là gì thì sẽ nhìn lại cái phần 32 tâm sở và các cái tâm. Thì trong tâm sở đó thì chánh tư duy đó chính là tâm sở tầm. Tâm sở tầm là sao? Tâm sở tầm là Vitakka, là cái tâm sở mà hướng tâm đến đối tượng.
Thực ra mà nói thì cái chữ Pali là Vitaka nó rất là rõ ràng, cái nghĩa rất là rõ. Nhưng mà khi mà dịch sang tiếng Anh hay là bất cứ ngôn ngữ nào khác thì lại mất đi cái sự rõ ràng trong ngữ nghĩa đó. Và thì để hiểu rõ hơn về cái tâm sở tầm là như thế nào thì thiền sư có đưa ra một cái hướng dẫn liên quan đến thiền. Chẳng hạn như là khi mà mình có cái kiến thức và mình muốn thực hành thiền định, đặc biệt là thiền định với đề mục hơi thở, thì nếu mà người thầy nói rằng là gì, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thực hành thiền, nhắm mắt lại và hãy giữ thân thẳng, hay là mình sẽ chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết để mà cho cái thời thiền nó được diễn ra một cách tốt đẹp, thì sau đó mình sẽ hướng tâm đến cái khu vực ở chỗ cửa mũi và mình sẽ chú tâm đến cái khu vực cửa mũi đó. Thì cái việc mà mình hướng tâm mình đến cửa mũi để quan sát cái hơi thở vào và ra này, đó chính là tầm, chính là hướng tâm đến đối tượng, đến đề mục của cái việc thực hành thiền. Và nói nghĩa đen của cái chữ Vitaka hay là tầm có nghĩa là gì? Đặt hoặc là để cái tâm lên một đề mục, đến một cái đề mục thiền. Và để hiểu chánh tư duy là gì thì chúng ta sẽ quan sát thêm về cái phần 89 hoặc là 121 tâm này. Thì sẽ có bao nhiêu cái tâm mà nó thuộc về cái nó gọi là nó song hành với tâm sở tầm. Thì đối với những cái tâm dục giới á, thì sẽ có 54 tâm. Tâm ở cõi dục giới thì có 54 tâm, nhưng mà mình sẽ trừ đi 10 cái tâm mà nó sẽ không bao giờ song hành với tâm sở tầm. Đó là 5 tâm quả bất thiện và 5 tâm quả vô nhân. Thì đối với dục ở dục giới thì mình sẽ còn lại 44 tâm. Đối với cõi sắc giới thì mình sẽ có ba cái tâm mà đi kèm với tâm sở tầm. Đối với vô sắc thì sẽ không có tâm nào cả. Còn đối với siêu thế thì mình sẽ có 8 cái tâm. Thì tổng cộng lại thì sẽ có 44 cộng 3 cộng 8 bằng 55 tâm sẽ song hành, sẽ đi cùng với tâm sở tầm hay là chánh tư duy. Còn tất cả những cái tâm bất thiện mình sẽ phải loại bỏ ra khỏi những cái chi phần của bát chánh đạo. Bởi vì 8 bát chánh đạo là một cái chi phần mà nó có thể dẫn đến niết bàn, trong khi những cái tâm bất thiện thì nó sẽ không thể nào dẫn đến niết bàn. Đó chính là lý do vì sao mình cần phải loại bỏ đi những cái tâm ấy. Còn vậy thì có bao nhiêu tâm nó góp phần dẫn đến, gọi là gì, có thể góp phần dẫn đến cái việc chứng đắc niết bàn, thì sẽ có, thứ nhất là có 8 tâm đại thiện dục giới, tiếp theo là có 8 tâm vô ký, rồi một cái tâm sở tầm, một cái tâm sở tầm, một cái tâm sở tầm, một cái tâm ở bên cõi sắc, một cái tâm Rupavacharya, rồi 8 cái tâm siêu thế. Như vậy thì mình sẽ có tổng cộng là 26 tâm mà có thể góp phần dẫn đến cái việc chứng đắc niết bàn. Chẳng hạn như đối với cái chánh tư duy này á, thì mình cũng có thể hiểu rằng khi mình nhìn thấy một cái bó hoa là bông hoa đẹp, thì bằng cái việc thấy nó thì mình lại khởi lên trong tâm những cái ý nghĩ thiện lành. Chẳng hạn như là mình mong muốn rằng tất cả chúng sinh trên thế giới này đều xinh đẹp như bông hoa, thì rõ ràng cái suy nghĩ này là một cái suy nghĩ thiện lành. Hoặc là nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ rằng mong sao tôi xinh đẹp như bông hoa này, thì đây là một cái kiểu dính mắt, thì chính như vậy thì đây là một cái tâm bất thiện. Hoặc là khi mình nhìn một cái bông hoa nở đó, mình lại quán chiếu đến cái sự vô thường của tất cả vạn vật, thì đây là cái chánh kiến. Bởi vì lúc đó là mình xem xét cái bản chất tam tướng, có thể là gì, đây là một cái khía cạnh của phương pháp thực hành thiền tuệ vipassana. Hoặc là khi mà mình nhìn thấy hoa thì mình lại khởi lên trong tâm cái ước muốn cúng dường hoa đến Đức Phật, hay là đến hình ảnh Đức Phật hay là tượng Phật, thì đây cũng là cái chánh kiến, bởi vì nó được thúc đẩy bởi những cái tâm thiện. Yes, Bante. Okay, so let me stop here for today. We can continue to the other
Nova A4 part. Oh, someone is still joining. Dạ, So we'll continue to the Sama Deity Sama Sankappa Sama Vaja on Monday. Yeah. So let's make a sharing of marriage. I put this one here. It's better. Thiền sư kết thúc cái buổi học ngày hôm nay thì buổi học kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái nhánh khác của bát chánh đạo. Và bây giờ thì thiền sư sẽ đọc cái phần hồi hướng quý vị hướng tâm theo ạ. Pada Numodana. Idam Vadaja Ame Sambandam Bunya Sambanda Sabbe Deva Numodandu Sabba Sambadi Siddhiya Idam Vadaja Ame Sambandam Bunya Sambanda Sabbe Nara Numodandu Sabba Sambadi Siddhiya Idawadaja amehi sambandam bonya sambanda Sabbe sada numodandu Sabba sambadi siniya Kadamehi yambonya Dogarang aja saduga Bonyene dena nibbana Sigamba boma demaya Tanja Bonya Mayandema Bawesu Disubanina De Sabedam Bamodedoa Sukhan Labandu Sabanda Imina Bonya Kamina Mame Bala Samagamo Sadan Samagamo Du Yawane Bana Bandiya Kayina waja cedena pamadena mayagada Achiyan kama me bandi Uri banya dadagada Idame ponya aswakia wahan hodo Idame ponya nibbanasa Pajayo hodo Imame ponya baga Sabba Sadanam Bhajimi Idano Nyadina Hodu Sukhida Hondu Nyadaya Idano Nyadina Hodu Sukhida Hondu Nyadaya Idano Nyadina Hodu Sukhida Hondu Nyadaya Sadhu Sadhu Sadhu. Okay, see you next Monday. Yes. Okay, bye bye. Thank you, Fanti. Thank you. Hope you Hẹn gặp went lại well. quý vị vào thứ hai tuần sau ạ. Monday. Kính chào đại chúng. Yeah. Sư cô ạ, dạ con chào cả lớp ạ. Yeah. Thank you, Fanti. Cảm ơn sư cô. Dạ, xin chào quý vị ạ. Sư cô.